Well, are you aware of anyone in these modern days who has born 45 children? Well, our reporter Emmanuel Twala met one man in Blantyre who has 45 children and has 3 wives who are happily staying in one house. We will have more in this report. He is Joseph Maloya, a former security guard officer but working as a gardener in Chinyonga in Blantyre. Joseph Maloya says he was born on 22 March 1955 in a family of 18 children of the same father and mother. He tells me that only 4 of his siblings are today still alive. Like his family, which was from Mulambulo village, D.A. Likoswe in Chiladzolo, Mr. Joseph Maloya says it was his desire to beat all-time record of having 18 children by one father and one mother. Indeed, as his desire and wish, he has 45 children from 3 wives who are also living peacefully in one house. We were unable to film his wives and children because they did not give us the consent, but the father, Mr. Joseph Maloya, freely agreed to film and interview him. Nakwatira pa 1967 waja kusukulu pamene akazi ndina basa patupi ndiye ananyanyalira akazi atatu onsewo kakhala pa nyumba pano. Nditakhalakhala napezeka kuti anakazi amene wonse wandi mabalirana atatu awiri mapita pasogolo. Ndiye zaka zingapo zitapita akazi awiri nyumba moja anachoka makapata tapo zaka 7. Akazi awiri anachoka nyumba moja kusana ndi mkazi mmozi amene ali wankulu lero lino. Patapita nthawi pa 1987 natenganso akazi ena awiri kuonjezera pamene paja kuti akhalibe atatu monga momwe ndimafunira. Ndiye tayenda nalo banja limeneli kuzafika mu zaka zino zakusogolo apo pamene anachita ngozi pamene pakukhangani panali pa 17 Oktoba chaka chachi chenje 1987 zimene anachita ngozi akazi amene amachita geni kwa govalo makatenga mpunga ndi zina. Ndiye ngozi itachitika azimayi wanamwalira pompo anga awiriwo kusala ndi mkazi woyamba imodzi. Ndiye mu zaka izi tinabwerezanso kwa tili awiri panopa ndinawo akazi atatu anawo simpatikiza ndapala nawo ana 45 akazi onsewo amene ndakwatira. Maloya is an ardent believer of populating the earth and sees no reason to work against God's commandment of subduing the earth. He says if God can feed birds, he cannot fail to feed his 45 children. Adamu ndiye patapangidwa sana uzidwe maliro kuti abereke ana awiri kapena atatu ayi. Anati berekane ngati chengwa pagombe mugonjese zikole. Nyamaso zinozidwa chimozimozi. Ndicho pamenepo sitaone ngatiso panali vuto lina. Ifaye nangotenga akazi atatu wa ndimapitiza kubereka anthu amenewo. Tikakambaza umphawi. Umphawi umene usamaudandaula. Zamaleredwe. Izi ndi njira zina zimene Satana wabweresa koma Mulungu sana pange njira zimenezi. He, however, appeals to husbands to love their wives in order to create trust in the families, which eventually reduces the risks of unfaithfulness. Chairperson for Presidential Initiative on Maternal Health and Safe Motherhood, Senior Chief Kwataine, says it is high time men start considering health and well-being of their wives and children whenever making a decision of having a child. We are talking of now family planning just because to make sure that not only the health of the woman, but also the economic, economic effect on the other part. When you have more kids, you definitely fall into a trap of spending a lot.